بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa barkanmu da saduwa a wannan dandali namu na ilimi fitilar rayuwa academy wanda ne Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan uwan kuma da ya taimaka maka fara wannan aiki shine Muhammad Sani Bello. Muna fata Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics kashi na 6. A kashi na 5 da muka wuce mun ga abin da ake kira Newton's laws of motion guda 3. To yau kuma insha Allah za mu kalli abin da ake ce ma law of conservation of momentum. Mun gani dai cewa momentum is the product of mass and velocity. Ma'ana momentum is equal to mass din body times velocity din shi. To conservation kuma mun gani akwai law of conservation of energy da muka gani a can baya wadda ta ce mana energy is neither created nor destroyed but can change from one form to another. So ita kuma law of conservation momentum abinda take nufi shine when two or more bodies collide with one another, their total momentum before collision is equal to total momentum after collision, provided no external force acts. Abinda ake cewa nan shine da za a samu bodies guda biyu, mu dauka cewa ga wata mota ga wata, sai su colliding ma'ana su karo da juna. To total momentum din motocin nan kafin su haɗu da kuma total momentum din su bayan sun riga sun yi karo din is equal, ba wani wanda ya canza. So kuma dama wannan aishi ake kira conservation, a sa abu kada ya lalace kada ya ragu, amma akwai condition din shine provided no external force acts. In dai ba a samu wani force daga waje wanda ba daga jikin motocin ne yake ba ya shigo cikin collision din, to momentum before collision is equal to momentum after collision. To akwai kala biyu na shi wannan momentum din, akwai wanda muke kira elastic collision, akwai kuma inelastic collision. To bari mu fara ganin menene elastic collision. Suka ce this is a type of collision where the bodies move with different velocities after the collision. Wannan shine collision wanda bayan motocin sun yi karo da juna ko kuma bayan su bodies din sun yi karo da juna za su rabe kowace ta tafi da velocity ɗinta daban. So a irin wannan collision in the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Sannan kuma the total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after the collision. To yanzu mun riga mun gani cewa a baya kinetic energy is equal to a half mv square. To sai mu ce yanzu ku kalli wannan zanen, mu dauka wannan ita ce mota A, wannan kuma ita ce mota B before collision kafin su haɗu da juna. Wannan tana tafiya da initial velocity dinta UA, wannan kuma nata initial velocity din UB, masses ɗinsu kuma MA da MB. To da wannan ta zo ta daki wannan bayan collision kenan, still sai suka rabe, A ta tafi da different velocity VA, ita ma B ta tafi da different velocity VB. To irin wannan shi ake kira elastic collision. Lokacin da suka yi karo ba su manne da juna ba, a rabuwa suka yi kowace ta tafi da velocity ta. To according to law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. MAUA shine initial momentum na A before collision, MBUB shine na B, in kai adin ɗinsu shine total momentum before collision. Sai kuma MAVA final momentum na A after collision kenan, sai kuma MBVB shine final momentum na B bayan collision. So idan kai adin ɗin guda biyun shine total momentum after collision. According to Newton's law of conservation of momentum, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Kuma mu sani anan mun yi amfani da bodies guda biyu ne, amma law din ta ce when two or more bodies za a iya samun more than biyu, amma wannan an ba da example ne kawai. To bayan mun fahimci wannan sai mu tafi wurin da ake ce ma inelastic collision.
suka ce this is a type of collision where the bodies stick to one another and move with common velocity after the collision. They move with common velocity after the collision. Mana sun manne da juna suka tafi da velocity iri daya. To mu kallo nan diagram nan. Ga A ga B kafin collision, bayan sun yi collision A da B din sun manne sai suka tafi da common velocity V. This time around babu VA VB da iri ɗaya ne V kawai. To sai muka ce in this collision, that is shi inelastic collision kenan, total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Ma'ana shi ma haɗin akwai conservation of momentum, amma total kinetic energy before the collision is not equal to total kinetic energy after the collision. Ma'ana ana samun loss of many kinetic energy. Kuma da dalilin da ke jawo loss in kinetic energy shine akwai some kinetic energy da ake losing lokacin da suke kokarin haɗewa da juna ɗin su tafi. So therefore wannan shi ake kira inelastic. Bayan sun yi karo da juna mannewa suka yi suka tafi da single velocity. To shi ma ɗin sai mu ce MA UA plus MB UB before collision kenan is equal to MAV plus MBV, saboda duka suna da single velocity ne after collision, babu VA da VB saboda mene haɗewa suka yi. So ashe za mu iya cewa MAUA plus MBUB is equal to V, I factorizing into out into MA plus MB. So wannan shine inelastic collision, ma'ana sun tafi da common velocity after the collision. So baccin wannan kuma sai mu zo mu ga weight of a body in a moving lift. Idan akwai lift, me ake ce ma lift shine abinda Bahaushe ke ce ma lifta. Gidajen bene masu tsawo din nan, a maimakon ka tattaka matakala ka je, to akwai wani mashin da ake kiran shi lifta, an ka shiga kawai sai daga kai ka sama. To shi ma duka dai product ne na science, kuma physics shi ma bai bar shi a baya ba. Duk lokacin da ka sa wani abu a cikin lift yana tafiya, idan yana acceleration akwai abin da zai faru na karuwan nauyin shi ko raguwa, idan yana deceleration shi ma akwai abin da zai faru, idan kuma yana tafiya da constant velocity babu increase sai dai mene uniform velocity shi ma akwai abin da zai faru. To shi yasa idan da zaka sa scale a cikin lift din ka daura mata nauyi under wa'annan conditions din acceleration, deceleration ko uniform velocity, zaka ga reading din shi wannan scale din yana bambanta. To yanzu bari mu zo mu ga conditions. Condition na farko shine muka ce weight in a lift moving with uniform speed. Duk lokacin da kake da body yana tafiya with uniform speed, kowa ya san cewa acceleration din shi is equal to 0. Saboda mene? Acceleration is change in velocity over time. Amma tunda an ce velocity nan is uniform, it means baya karuwa baya raguwa. Therefore acceleration is equal to 0. So whenever the lift take tafiya with uniform velocity, baya karuwa baya raguwa, babu wani extra force da za a yi creating, kamar inda Newton's first law of motion ta ce idan body yana tafiya with uniform velocity zai ci gaba tafiya ne har abada, sai dai in ka sa wani external force ya canza. To nan ko an gaya mana tunda dai velocity din is constant, babu acceleration, therefore additional force doesn't exist. To sai mu ce reading din nauyin abin da ka dora akan scaling a cikin lift din W yana nan yayi remaining a matsayin mg, ba karuwa ba raguwa, saboda acceleration is equal to 0 in this condition. To sai kuma mu kalli condition na biyu shine weight in a lift moving upward with acceleration a. Idan kana da lift tana yin sama kuma tana da acceleration a, so duk lokacin da lift take tafiya with an acceleration a, to za ta yi created din additional force a jikin base din shi wannan lift din. Dalili shine to every action there is equal and opposite reaction. Acceleration sama yake yi, to shi kuma reaction din da za a creating ƙasa yake yi. Therefore body din nan yanzu zai exerting extra force, reactive force ma, saboda wannan acceleration. Inda a ce acceleration is 0, to 0 times m ya zama 0. So this time around sai ka ce the total weight din da za a gani is equal to mg, asalin weight din body din, plus ma, that is the reactive force wanda wannan acceleration din yayi creating.
So if you wish za ka iya factorizing m out, sai zama w, that is the weight, is equal to m into g plus a. Wannan condition in tafiya sama with acceleration a kenan. To condition kuma na ƙarshe shine when you have a lift that is moving downward with acceleration a. Yanzu ƙasa take yi, kun ga nan ƙasan shine action nan, sannan kuma reaction lalle sama zai yi, amma ku tuna ko da yaushe weight shi ya yake yi, ƙasa yake yi. To sai mu ce lift tana tafiya downward with acceleration a, amma za mu yi assuming acceleration nan is less than acceleration due to gravity. So therefore shi wannan body din da ke jikin base of the lift din nan shi ma zai yi moving with the same acceleration, amma according to Newton's third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction. To za mu samu extra reactive force ma, amma fa a sani yanzu ma din nan zai dinga acting in the upward ne, saboda shi lift din yana accelerating downward ne. To sai ku kalla wannan additional force din is acting upward, shi kuma weight wanda yake mg din nan is always acting mene downward. To sai mu ce resulting weight yanzu is equal to mg minus wannan reactive force din ma, saboda mg dama ƙasa yake yi, shi kuma ma sama yake yi, saboda reaction din is opposite to the mene action the acceleration is downward, so reaction zai tafi sama ne. So anan za ka iya factorizing m shi ma sai zama weight is equal to m into g minus a. Amma inda za mu sami a situation where a din nan ta wuce value din acceleration due to gravity g, to abin zai canza, w ya zama ma minus mg ne, kaga ya zama w is equal to m into a minus g. So wayannan su ne conditions guda uku whenever a body is inside a lift that is moving either with uniform velocity ko with acceleration upward ko with acceleration downward. In an kalla an kara kalla, in Allah da za a gane abin da kyau. So da awa corner, tunda mun san wani littafi namu na physics dama sunan shi adda'awa, to mun zo wurin da za mu dan tunatar da kanmu kamar inda aka saba. Title din wannan da'awa corner shine a catalyst for the people that think. Ma'ana za mu ba da wata zaburarwa ne ga mutane masu tunani. My respected friends, if you are among those who understand the worship of Allah as the purpose of their creation and accept Islam as the authentic religion of Allah and Muhammad as the ultimate guide to the right path of Allah, indeed you are among the prosperous people. Ma'ana dan uwa, idan kana cikin mutanen da suka yadda cewa Allah ya halice mu ne kawai don mabauta mai, kuma ka yadda cewa addinin da Allah ke karba kawai shine musulunci, sannan kuma ka yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai bada guide, ya baka koyarwan ya ake ibada, ma'ana kana yin ibada bisa koyarwar shi, to lalle ka shiga cikin mutanen da ake cewa sun rabauta. But my brother, be informed that if you don't have the knowledge of the religion of Allah, you can't practice your religion properly. Therefore, you must go and learn your religious knowledge. Don't waste your time hunting for this world. Doing that leads people astray, and their end is regret. To ka sani, in fa kana so ka bauta ma Allah kamar inda manzon Allah ya koyar, dole ka je ka nemo ilimi na addinin musulunci, saboda ba za ka iya yin addini ba idan baka da ilimin addinin musulunci. To dole ka je ka nemi ilimin addini, kada ka bata lokacin ka kana ta bin wannan duniyar. Idan ka yi haka, lalle wannan duniya za ta sa ka bata, ka zama cikin mutanen da za su yi nadama ranar kiyama. Allah ka kiyaye mu da yin nadama. Sai Allah ya ce mana, say unto them, O Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, are those who know equal to those who don't know? But only people of understanding will pay heed. Allah ya ce, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah ya ce, inna ma yatadhakkaru ulul albab. Ma'ana wai waɗanda ba su sani ba su da ilimi za su yi daidai da waɗanda suke da ilimi? Kowa ya san an sannan ba zai yiwu ba. Sai Allah ya ce masu tunani kawai su ne mutane masu fahimta, su kaɗai suke tunani. To mu zama cikinsu. Fahimtar shi ne mu je mu nemi ilimin addini don mu bauta ma Allah kamar inda manzon shi koyar. Allah ka sa mu dace. To yanzu za mu yi amfani da scanner mu ga mu hango hanjin cikinsu wa'annan tambayoyi da za a bamu. Question na farko aka ce a net force of magnitude
0.6 Newton, acts on a body of mass 40 gram, which is initially at rest. Calculate the magnitude of resulting acceleration. An ce net force ko a ce resultant force ko a ce force, kai dai value din shine kawai abin damuwanka. F is equal to 0.6 Newton, M is 40 gram, na divided into by 1000 zai bani 0.04 kilogram. An ce min it is initially at rest, therefore U is equal to 0. Sai suka ce in samu acceleration, A nake nema kenan. So abu mai sauki, ba zan ji wa'insu daga cikin formulolin nan guda uku, equations of motion, a'a, tun da dai an bani force an bani mass, sai in ce to ai akwai relationship gashi F equal to ma. Kaga zan iya cewa ashe A dina is F over M. F is 0.6, M kuma 0.04, sai in samu 15 meter per second square. Ba sai na ji ina lalubo wasu abubuwa ba, ko da yaushe ka duba da me aka baka kuma me ake nema. Is there any relation da ya haɗa su? Yes, anan gashi mun gani. So cikin sauki muka samu wannan. Question number 2 ya ce a constant force of 5 Newton acts on a body of mass 5 kg initially at rest. Calculate the final momentum of the body. Kun ji nan ba a ce net force ba, sai aka ce constant force of 5 Newton. Therefore F dina is 5 Newton, sai kuma mass kg 5 kg, sannan a nan magunga da na zo fito a ɗan fito da su ba. So let me say mass is equal to 4 kg, 5 kg please. Ma'ana mass is 5 kilogram. An ce initially at rest, sai in ce U dina is equal to 0. Sai aka ce kuma force din ya yi acting on the body din for 5 seconds. Question din ma dai an samu matsala, zamu ce for 5 seconds. Ma'ana time ɗinka is equal to 5 seconds. To sai aka ce we should find the final momentum. So ina so in uwa su tuna final momentum da shine mv, initial momentum kuma shine mu. To yanzu sai in tuno formula nan ta impulse da ta ce ft, impulse is equal to change in momentum. Kun ga an riga an bani f, an bani t, sannan kuma an bani initial velocity because it is at rest. So ni dama abin da ke nema mv ne, sai in yi substituting duk inda naga f in sa 5 times t shi ma 5 equal to mv da nake nema minus m times u dina 0 ne. So kun gana ina da 5 times 5 is equal to 25 equal to mv, m times 0 is 0. To ashe dai mv dina is equal to 25 kilogram meter per second. Wannan shine final momentum dina. To sai question na uku aka ce 250 kilogram, ma'ana muna da wani mass ne 250 amma actually 150 ne, akwai error. Aka ce is at rest, ma'ana initial velocity musan 0 kenan. Calculate the constant force needed to impact a velocity of 8 meter per second in 5 seconds. Kun ga an ba mu mass of the body, initial velocity 0 tun an ce at rest, final velocity da ake creating shine 8 meter per second, sannan kuma time din da ake so a create wannan velocity is 5 seconds. Yanzu abin da suke so mu samu shine force. So idan kana so ka samu force a tuna force is equal to ma, an bani m amma ban da a, sai in ce to bari in je nemo a daga wannan, in ce v equal to u plus 80. Ne making a the subject kamar inda muka sani, acceleration is change in velocity all over time, sai in ce 8 minus 0 all over 5, sai ban 1.6 meter per second square. To shi kenan sai in ce dama force ake nema kuma is equal to ma, m dina is 150, a ita ga ta yanzu na samu to 1.6, zai baka 240 newton. Sai question number 4 aka ce an object of mass 20 kg on a frictionless surface, ma'ana an sashi aure mai santsi shine frictionless surface, as shown is acted upon by two opposite forces. Wannan force din 10 newton, wannan kuma 4 newton. Aka ce calculate the acceleration of the body. So mun sani cewa an ba mu mass 20 kg, f1 4 newton, f2 kuma 10 newton. Sai mu ce to tunda dai abin nan forces nan a opposite to one another, sai mu ce resultant ɗinsu zai zama babba minus ƙarami. Ma'ana ya kamata in ce f2 minus
F1 kenan, saboda F2 shine 10 Newton, F1 kuma shine 4 Newton. Sai in ce F ɗina is 10 minus 4 zai baka 6 Newton. To sai aka ce we should go and find the acceleration. Tunda ina da mass sai in ce F is equal to ma. To A is equal to F over m, ma'ana 6 over 20, sai muka samu 0.3 meter per second square shine acceleration dina. So sai question kuma na biyar aka ce a net force of 15 Newton gashi act on a body of mass 3 kg ga m ɗinmu 3 kg for 5 seconds ga t ɗinmu. Sai aka ce calculate the change in speed of the body, ma'ana ana so ka samu v minus u shine change in speed. To anan kawai sai na tuno an bani force an bani time, sai in ce bari in tuno formula impulse nan which is equal to change in momentum, ma'ana ft is equal to mv minus mu, amma im za ta iya fitowa waje tunda dama ina neman change in velocity ne, that is v minus u. Idan na yi dividing both side by m ya zama v minus u is equal to ft din nan divided by m. Sai in ce f dina an ce min is 15 Newton, t kuma is 5 seconds, all over m kuma is 3 kg. Sai muka samu 25 meter per second shine change in velocity. Idan an fahimta ku tuno wannan formula, that is ft impulse is equal to mv minus mu. So in factorizing in m din out, then you samu v minus u directly. So say question number 6 aka ce a bullet of mass 120 gram is fired horizontally into a fixed wooden block with speed of 20 meter per second. The bullet is brought to rest in the block in 0.1 second by a constant resistance. So aka ce calculate A, the magnitude of the resistance, B kuma aka ce the distance moved by the bullet in the wood. To yanzu an ce mana mass din shi bullet din nan 120 gram, in ka canza shi zuwa kilogram kai dividing by 1000 zai baka 0.12 kilogram. Sannan ce initial velocity inda ke tafiya is 20 meter per second, sannan sai je shiga cikin wani wooden block, ma'ana block ne amma na katako. Da ya shige shi sai da ya tafiya na 0.1 second sannan ya tsaya cak. To sai aka ce we should find the resistance, ma'ana force din da ya tare shi yasa ya tsaya. To mun san cewa finally dai bullet din nan come to rest, to sai kice final velocity is equal to 0. So idan kana neman force din nan da ya tsaye da shi, abu na farko da zaka tana shine I force is equal to mene ma. Muna da m din mu gata amma ba a, sai ka amfani da formula nan ta ce acceleration is change in velocity all over time. Sai in ce v dina is 0 final velocity minus initial velocity 20 all over time inda dauka yana tafiya 0.1. So idan kai wannan da kyau zai baka minus 200 meter per second square. Mutum da dalilin kawo minus dan ya gaya mana retardation ne ba acceleration ba. So idan ka zo kana so ka samu force din, kawai sai ka ce f is equal to ma, ma'ana 0.12 my mass in kilogram times a dina acceleration babu minus ba sai an sa ta ba times 200 sai ba da 24 Newton. To abu na biyu sai suka ce mu samu distance din da ya ci a cikin block din kafin ya tsaya. So sai ka ce s dinka is equal to ut plus a half at square, saboda dama s ita ce mene distance. To duk inda na ga u sai in sa 20, duk inda na ga t sai in sa 0.1 saboda shine time inda ya dauka yana tafiya a cikin wooden block kafin ya tsaya. Sai mu ce plus a half, kaga na sa half din a bracket, times a, yanzu fa in kana so ka samu distance dole dama retardation ɗinka har minus ɗinka sai ya shigo gata, times 200 kenan, sannan kuma times t square, that is 0.1 square. Idan ka ce 20 times 0.1 zai baka 2, idan ka ce 0.1 square zai baka 0.01, da kai multiplying din shi by 200 zai baka 2, in ka ce 2 times half zai baka 1, ya zama minus 1. So 2 minus 1 zai baka 1. Therefore the distance moved in the block before stopping is 1 meter. So sai kuma question na bakwai
aka ce a resultant force of 25 Newton acts on a mass of 0.5 kg which is starting from rest. So aka ce find the acceleration in meter per second square, find the final velocity after 20 seconds, find the distance moved in meters. So aka ce solution. F ɗin is 25 Newton, M ɗin is 0.5 kilogram, sannan U ɗin kuma is 0. So to find the acceleration da farko sai mu ce to F is equal to ma. Dalilin da zan yi amfani da formula na san F na san M, to therefore zan iya making M the subject in ce is equal to F over M, 25 over 0.5 mu samu 50 meter per second square. Abu na biyu suka ce in samu distance ɗin da ya moving, sorry, the final velocity V kenan. Sai in ce to V is equal to U plus 80. This is the simplest equation. D in da na ga U in sa 0 because it start from rest, plus A ita ce 50 da na samu yanzu din nan, times time, sai mu ce sun ba mu time is 20 seconds. Gashi sun ce after 20 seconds. To shikenan 50 times 20 zai baka 1000 ne. So therefore the V final velocity is 1000 meter per second. Abu na ƙarshe suka canji in samu distance ɗin da ya moving in meters, sai in ce shi kuma S equal to UT plus a half AT square. Ma'ana U is 0 times 20 shine T plus a half times A ɗin da na samu 50 meter per second square times T shine 20 square. In muka wannan da kyau zai ba mu 10,000 meters. Idan na sun ga dama sun ce in kilometers ke nema, sai mu ce to a dividing wannan by 1000 sai kuma 10 kilometer. To sai question na 8 aka ce a wooden trolley, ma'ana wata trolley amalanke wanda aka samu ta taya, mass ɗinta is 1.5 kilogram, is mounted on the wheels, shine an samu ta tayoyin on a horizontal rails, kuma tana kan wani rail ne kamar titin jirgi haka wanda za ta dinga tafiya a kan shi kenan. Aka ce what will be the final velocity of the trolley if a bullet of mass 2 gram is fired into the trolley with horizontal velocity of 400 meter per second kuma along the direction of the rail, ma'ana yana bin hanyar titin so da zai iya gangarawa ya tafi kenan. To da farko sai ce an bani mass of the trolley 1.5 kilogram kuma an ce mana it is initially at rest, therefore U ɗinmu initial velocity is 0. To shi kuma bullet ɗin yana da mass of 2 gram, initial velocity ɗin shi kuma is 400 meter per second. To idan ya zo ya cike ta zai makale a cikinta ne sai su tafi with common velocity, therefore wannan is an example of many inelastic collision because they will move with common velocity after the collision. To shi kenan shi diagram ɗin shi illustration ɗin abin da muke so. Idan muna so mu samu final velocity sai mu amfani da wannan formula, mu ce m1 u1 na bullet kenan plus m2 u2 na trolley kenan is equal to v common velocity ɗinsu into m1 plus m2. Din da naga m1 zan sa 0.002 saboda 2 gram ne sai na dividing by 1000. U initial velocity ɗin shi 400 sai mu ce plus m2 1.5, u2 kuma initially at rest 0 equal to v final velocity into these two masses 0.005 na shi bullet kenan plus 1.5 shi kuma na trolley. Idan ka ce wannan times 400 zai baka 0.4, 1.5 times 0 zai baka 0 equal to wannan plus wannan shine baka 1.502 times ita v din da ke wajen. So tunda muna neman common velocity ne shine final velocity in trolley din, sai mu ce to v is equal to 0.8 divided by 1.502, mun samu 0.53 meter per second shine final velocity of the trolley. Question number 9 aka ce an arrow of mass 100 gram is shot into a block of wood of mass 400 gram lying at rest on the smooth surface of ice rink. If the velocity of the arrow on impact is 1.5, actually by 1.5 and 15 meter per second ne, an samu typing errors masu dan dama. To amma alhamdulillah ana yi ana ta ganin su ana gyara su.
So therefore the velocity of the arrow on impact is 15 meters per second. So you should calculate the common velocity after the impact. Also calculate the common velocity if the block is then struck by a similar arrow traveling in the same direction but with a velocity of 12 meters per second. To idan da za mu je mu ɗauki diagram nan da muka gama na question number 8 zai mana aikin gashi trolley ɗinmu ga block ɗinmu gashi arrow ɗin ya zo ya dake shi ya makale a ciki muka samu common velocity. To kuma da suka zo da block ɗin da post arrow suna tafiya sai aka sake harbo mai second arrow. To muka kallon diagram ɗin zai iya taimaka mana wajen solve wannan problem ɗin. To abu na farko da za mu fara yi sai mu ce zai mu samu common velocity wanda arrow ɗin farko ya dake shi. Tun da arrow ɗin farko da ya cike shi makalewa ya ciki sai mu amfani da formula ɗin inelastic collision, MAUA plus MBUB equal to V into MA plus MB. Then da naga MA in sa 100 ku sani an bani mass of the arrow in gram ne, shi ma mass of the block ɗin is in gram, da ya ba sai na wani conversion ba. Sai ni ce 100 times 15, shi ko wannan mass of the block is 400 times 0, shi yasa kusa shi ban yi ba nan wajen, is equal to V into MA shine mass of the arrow 100 plus MB mass of the block 400. So idan ka ce wannan times wannan zai baka 1005, shi kuma wannan din 0 ne shi yasa ban ma sa shi ba, amma in order to be fair bari mu sa shi din. Ma'ana nan za mu ce plus open brackets 400 times 0 you close bracket. Wannan shine na initial momentum of the block. To shi kenan this ya bani 1500, wannan ya bani 0, wannan ka yadin guda biyu na za su baka 500. So it means if I want to find B sai in yi dividing both side by many 500, ya zama V is equal to 1500 all over 500 zai bani 3 meter per second. To yanzu block da shi da arrow din da ya makale a cikin shi suna tafiya with wannan velocity ne sai aka harbo second arrow. To yanzu a second case din mu kutuna total mass dina na abin da ke tafiya shine mass of the arrow da na block zai baka 500 gram, kuma suna tafiya with velocity of mene 3 meter per second. Sai mu ce to in kana neman new velocity after the second arrow yayi striking block din, sai mu ce MAUA plus MBUB is equal to V into MA plus MB. Sai mu ce second arrow dama shi ma an ce is similar, ma'ana 100 gram, amma speed in shi 12 ne, plus yanzu block dina shine na ce muku 500 shi da arrow shi na farko times velocity din su kuma shine mene 3 is equal to V into mass of the arrow sabo kenan plus mass of the block shi da arrow shi na da 500 kenan. So wannan zai baka 1002, wannan zai baka 1005, wannan kuma 600 V. 1002 plus 1005 zai baka 2007, sai ni ce divide both side by wannan 600 sai ni samu 4.5 meter per second shine final velocity bayan second arrow ya zo ya daki block din nan da shi da arrow dan uwan shi na farko din nan. To sai kuma question na 10 aka ce two boys of masses 45 kg and 60 kg sit facing one another on light frictionless trolleys holding the ends of the strong taut cord between them. The lighter boy tugs the cord and acquires a velocity of 2 meters per second. What is the initial velocity of the other boy? To abinda aka ce anan shine yara ne guda biyu, ɗaya nauyin shi 45 kg, ɗaya nauyin shi 60 kg, sai suka zauna suna kallon juna akan wani dan trolley abu mai irin taya din nan, sai suka rike igiya tsakanin su. Sai yaron na farko lighter mara nauyin ba shi bane mai 45 kg sai ja igiyar, shikenan sai ya fara tafiya da velocity of 2 meters per second. Mun tabbatar ɗaya yaron shi ma zai fara tafiya a sakamakon wannan jan da lighter boy din yayi. To sai mu tuno to every action there is equal and opposite reaction. Jan da yaron nan yayi na farko shine momentum din shi, shi kuma na biyun abin da zai samu shine momentum din shi. Sai mu ce the momentum of the lighter boy is equal to momentum of the heavier boy, kamar yana magani tsakanin mai harba bindiga da kuma bullet din. Sai mu ce MAUA shine mass of the lighter boy, MB kuma mass of the heavier boy
ua shine velocity da lighter boy ya samu, to wanne ne velocity din shi kuma heavier wannan, sai ka ce maua is equal to mbub, sai in sa duk inda naga ma in sa 45, ua mun ga velocity da ya samu is 2 equal to mb 60, ub shi muke nema. So idan kai multiplying 45 by 2 zai baka 90, sai in ce divide both side by 60, therefore ub is equal to 90 all over 60, sai bani 1.5 meter per second shine velocity da shi other boy of mass 60 kg zai samu. To sai kuma question na gaba na 11 aka ce a man whose mass is 70 kg, wani mutum ne nauyin shi kilogram 70 ne, stand on a spring weighing machine, sai tsaya akan spring balance wanda ake takawa ya nuna maka nauyinka, amma inside a lift, yana cikin lifter. When the lift start to ascend, to sai lift nan ta fara yin sama, tana tafiya sama, its acceleration is 2.5 meter per second. Kun ga tana yin sama da acceleration 2.5 meter per second. A tuna a nan ne za mu samu reaction downward. To every action there is equal and opposite reaction. Aka ce what is the reading of the weighing machine, sannan kuma aka ce what will it read, me weighing machine din zai reading kuma again when the velocity is uniform, sannan kuma when it comes to rest with retardation 5 meter per second square. Condition ukun duka aka ba mu anan. Sai in ce to yanzu da farko mass of the man 70 kg, g dama mun riga mun sani 10 meter per second square, to an ce mana da farko yana ascending, yana tafiya sama with acceleration 2.5 meter per second square. Sai in ce to a nan fa total reading is equal to mg plus ma, which is equal to mene m into g plus a, mun gan shi ba da daɗe wannan ba. To sai in ce w ina is 70 into a, g ita ce 10 plus a kuma 2.5. So idan kai adin din guda biyu nan zai baka 2.5 times 70 zai baka 875 newton. In kai dividing din shi by 10 sai zama nauyin mutumin a maimakon mu ga 70 kg yanzu muna ganin 87.5. me ya kawo wannan karin? Actually ba nauyin mutumin ya karu ba, amma reaction din nan shi ya kawo additional mass din. To na biyu kuma aka ce when the velocity is uniform, mun san cewa when the velocity is uniform the acceleration is equal to 0, therefore reading din is mg, which is 70 times 10, which is 700 newton, ko kuma dai 70 kg inda yake din nan. To a ƙarshe suka ce when it come to rest with retardation, so tun da retardation ne za ka ce kana da minus 5 meter per second square, tun da retardation ne ba acceleration ba ne. To shi kuma nan kun ga za mu ce ne weight ɗinmu da za mu gani is mg minus ma, to kaga m ta fita waje ya zama weight is equal to m into g minus a, that is 70 into 10 minus 5, ya zama 70 times 5 zai baka 350 newton. In kai dividing din shi by 10 zai baka 35 kg. Nauyin mutumin nan 70 kg, amma lokacin da ake retardation of minus 5 meter per second square sai reading din ya koma kawai 35. Actually ba ya ragun bane, amma reaction ne ya kawo wannan. nayi explaining duk a theory din kafin zo nan wajen. So yan uwa, kamar yadda na sha ba da shawara a kalla ƙara kalla a cikin natsuwa, in Allah da sai kaga an dace. Sannan kuma in ana tare da wayansu yan uwa da suke da bukata sai a taimaka musu masu samu innan karatuttuka. A gani na yafi dacewa ga matasan mu, yaran mu su dauki wayansu su kalli wannan da su tsaya suna kallon abubuwan da ba su da amfani a social media. Duk wanda ke da wata tambaya ga numban wayan mu nan, ga kuma email addresses mu nan. Muna gode ma kowa da ya dauki lokacin shi ya kalli wannan koyarwa. Sannan kuma kamar kullum muna buƙatar addu'o'inku bisa buƙatu da muke da su wajen Allah. Kuma mana addu'a Allah ya biya mana, kowa da buƙatar shi ta alkhairi shi ma Allah ya biya shi. Idan cika mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani. Anan muka zo ƙarshen wannan koyarwa, sai kuma darasi na gaba insha Allah. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum.